Mama Janet Kataha Museveni ono nga ye mukyala w'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku bafulumidde ku list empya eya cabinet efulumiziddwa olunaku olwalino ng'ennaku z'omwezi 26 Maayi si yekka wabula n'abadde vice president w'eggwanga lino ate era mukadde ke kamu n'omukyala abadde prime minister oba muyite Ssaabaminisita omukyala Honorable Robin Nabbanja wamu ne Honorable Jessica Alupo bonna bakomeddewo ku list empya efulumiziddwa President Yoweri Kaguta Museveni kubamu ku bantu bagenda okubanga atambula nabo oba okubeera ng'ayimirira nabo mu kaseera ak'okuba nti akulembera eggwanga. Ntegeeza list y'aba ministers emaze okubeera ng'efuluma. Vidiyo eno sitaddeko bifaananyi by'aba ministers bano ab'enjawulo wabula ngenda kubanga ntambuliza ku President Yoweri Kaguta Museveni olw'ensonga yagenze maaso okubanga akola appointments era ng'akozesa obuyinza obumuwe bwa ssemateeka w'eggwanga okusinziira mu article 18 esooka n'eyokubiri article 18 akawaayiro akasooka akawaayiro akokusatu aba 1011 akawaayiro akasooka 1013 akawaayiro akasooka wamu ne 1014 era still akawaayiro akasooka aka constitution y'omwaka ogwa 1995 constitution ewono ewa president obuyinza okubeera nga alonda ba ministers bano nga bagenda maaso n'okubanga atambula nabo. Ojja kujjukira nti oluvannyuma lw'okubeera nga ekisanja ky'obwa president kibadde kyakomekerezebwa gye buvuddeko kitegeeza nti buli minisita eyalina ekifo ky'obwa minisita olunaku ekisanja bwe kyaggwa naye obukulembeze bwe bwaggwa era nga abaministers ab'enjawulo babadde basula ku matiitiiri era nga abamu basula ku tebuuke waliwo n'aboogezi aboogera eby'empulubujju ababadde bagamba nti abamu ku bano babadde nga bagenda n'okugenda mu masabo ag'enjawulo nga tulisi basaba Mukama ababikkeko akasubi ddala abeera Mukama oba oyingidde essabo simanyi asobola okuba nga abayamba kwalisiita eno empya ejja basobola okuba nga bafulumirako wabula wadde abamu babadde nga basaba abalala ne bayingira amasabo si buli omuntu ku lisiti eno akomyewo. Bwe tutandika bwe tuti mukwano gwange vice president wamu ne prime minister Her Excellency the vice president omupya era yo yabadde mu kifo ekyo Honorable Jessica Rose Epel Alupo mukadde ke kamu ojja kujjukira by the wono munnamagye eyaganyuka major retired kati tugenda ku kifo ky'obwa prime minister right honorable prime minister and leader of government business in parliament Honorable Robin Nabbanja ekifo kino yakiwuse buva oba yakibaddemu era kimwongeddwa. Bwe tugenda kuba cabinet ministers First Deputy Prime Minister and Minister for East African Community Affairs, Right Honorable Rebecca Kadaga. Honorable Rebecca Kadaga akomyewo mu cabinet ya President Museveni. Second Deputy Prime Minister and Deputy Leader of Government Business in Parliament, Honorable Dr. Crispus Walter Chiyonga. Honorable Moses Ali kitegeeza nti ekifo bakimugjeeko era tagenda kumanga akomerawo mu cabinet eno. Third Deputy Prime Minister and Minister without portfolio oba Minister wa portfolio ekifo ekyo mukijjukira bulungi omugenzi oli bakimuwaako yali seya Honorable Lukia Nakadama yaweereddwa ekifo kino. Minister of Education and Sports nagambye edda nti mukyala wa President Yoweri Kaguta Museveni Honorable Janet Kataha Museveni ekifo kino n'omulundi guno bakimwongedde. Minister Office of the President and Presidency Honorable Babirye Mire Babalanda ojja kujjukira nti ekifo kino yakibaddemu era still bamwongedde nate ekisanja kino ayongera okubanga ekifo ekyo yakituddemu. Minister Office of the President Security Honorable Jim Muhwezi. Minister Office of the President in charge of Science, Technology and Innovation Engineer Asimwe Jonad. Omukulu oyo omusajja mugagga ddala kyemanyi abamumanyi bamumanyi. Minister for Kampala Capital City and Metropolitan Affairs
Honorable Minsa Kabanda ojja kujjukira nti gye buvuddeko yawangula ekya Kampala MP ekifo kya Minister for Kampala Capital City and Metropolitan Affairs bagenze maaso okubanga bakimukwasa. Minister Office of the Prime Minister General Duties Honorable Engineer Hilale Onek yaweereddwa office eyo okubeera nga Minister Office of the Prime Minister n'emirimu egya bulijjo egikwasaganyizibwa side eyo. Government Chief Whip kino kiweereddwa Honorable Justin Kasule Lumumba. Tuli fenna. Minister Office of the Prime Minister Relief Disaster Preparedness and Refugees ono abeera Minister akwasaganya ensonga z'ebigwa bitalaze n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo Honorable Sam Engola yaweereddwa ekifo kino. Minister for Karamoja Affairs Honorable Loki John Baptist ekifo kino okwasaganya ensonga ze Karamoja yaweereddwa. Minister of Agriculture, Animal Industry and Fisheries Honorable Frank Tumwebaze ekifo kino kimuweereddwa. Kati ekifo kino ekya Attorney General oba Ssaabawolereza wa gavumenti ojja kujjukira nti gye buvuddeko Honorable Keke oba omukulu Keke Ekiryowa Kiwanuka yabadde mu kifo ky'obwa Attorney General. Ekifo kino kimugiddwako ne kiweebwa Honorable Sam Mayanja. Ojja kujjukira yabadde akwasaganya nnyo ku nsonga z'ebyettaka mubadde nga mulaba nnyo. Ojja kujjukira abadde n'okugulana ne Buganda emabega kaawe muba mujjukira bulungi. Ekifo nno ekya bwa Attorney General yakikwasiddwa. Kati Honorable Kiryowa Kiwanuka ekifo kyabaddeko eky'obwa Attorney General oluvannyuma lw'okubeera nga kiweereddwa Honorable Sam Mayanja. Kati Honorable Kiryowa Kiwanuka ye Minister of Defence and Veteran Affairs. Ekifo kino ekiweereddwa Honorable Kiryowa Kiwanuka kyekifo ekibaddemu kati Speaker wa Parliament Honorable Maxon Jacob Oboth. Kati Honorable Kiryowa Kiwanuka ye Minister w'ensonga z'ebya defense mu ggwanga n'ensonga z'abazirwanako. Minister of Energy and Mineral Development Honorable Dr. Monica Musenero Musanza Ministry ya Energy and Mineral Development ekifo ekyo kimukwasiddwa. Minister of Finance, Planning and Economic Development Honorable Henry Musasizi abadde waawo. Minister of Foreign Affairs Ambassador Adonia Ayebare yaweereddwa ensonga za Ministry ya Foreign Affairs. Minister of Gender, Labour and Social Development Honorable Lieutenant General Henry Tumukunde Kakurugu yaweereddwa ekifo kya Minister of Gender, Labour and Social Development. Minister of Health Honorable Dr. Chris Baryomunsi President Museveni amukwasizza ekifo ekya Minister of Health. Mukategedde bulungi awo kyemmanyi mutegeddewo abaddewo. Minister of Information, Communications, Technology and National Guidance Honorable General Ruth Acheng Ochero. Honorable General Ruth Acheng yabadde ku kya Minister of Health. Kati kitegeeza ebifo wano kikyuse unless nga ba mistypinze. Cause Dr. Chris Baryomunsi yabadde ku kino oli n'abeera ku ki. Kale wetuva wa Minister of Internal Affairs Honorable Professor Ephraim Kamuntu ye Minister wa Internal Affairs abagererwa ku bya passport ebintu bigwa mu kkowe eryo oyo yagwa mu doketi yamu. Ministry of Justice and Constitutional Affairs Honorable Norbert Mao oluvannyuma lw'okubeera nti yafunye obululu 15 bwokka ku bwa sipiika ekifo ky'obwa minisita akisigaza. President Museveni amugambye weeyongere Honorable Mao. Minister of Lands, Housing and Urban Development Honorable Judith Nabakooba bayinterchanginze ebintu bino atayipinze ebintu bino abiyinterchanginze. Minister of Lands, Housing and Urban Development ye Honorable Judith Nabakooba. Yes, Minister of Local Government Honorable Barambar Gahari. Someone interchanged this. Minister of Public Service General Katumba Wamala mu Ministry ya Public Service. Minister of Tourism, Wildlife and Antiques Honorable Tom Butime.
Minister of Trade, Industry and Cooperatives, ekifo ekyo bakiwadde Honorable Sanjay Tana. Minister of Water and Environment, Major General Kahinda Otafiri. Minister of Works and Transport, Honorable Muka Fred. I think wano wabadde General Katumba Wamala. Office of the President, Minister of State, Office of the President, Economic Monitoring, kino bakiwadde Honorable Alum Sandra Santa. Minister of State, Office of the President, Ethics and Integrity, Honorable Akero Rose. Office of the Vice President, Minister of State, Office of the Vice President, Babawadde Honorable Mutasingwa Diana Nankunda. Office of the Prime Minister, Minister of State, Office of the Prime Minister, Relief, Disaster Preparedness and Refugees, Honorable Lilian Aba. Omujjukira bulungi ne mu cabinet eyewedde abaddemu. Minister of State, Office of the Prime Minister, Northern Uganda, Honorable Beatrice Akero. Minister of State, Office of the Prime Minister, Karamoja, Honorable Anyakun Esther Davina. Minister of State, Office of the Prime Minister, Luwero Triangle, Renzori Region, Honorable Alice Kaboyo. Minister of State, Office of the Prime Minister, Bunyoro Affairs, Honorable Grace Mary Mugasa. Minister of State, Office of the Prime Minister, Teso Affairs, Honorable Dr. Ongalo Obote. Yagenda okwasaganya ensonga za Teso. Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Minister of State for Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Agriculture, Honorable Desire Muhooza. Yagenda okuba State Minister ku nsonga z'ebya Agriculture. Minister of State for Agriculture, Animal Industry, Fisheries, Animal Industry, Honorable Bright Rwamirama. Minister of State for Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Honorable Migadde Robert Ndugwa. Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Deputy Attorney General, ekifo ekyo bakiwadde Honorable Jackson Kafuuzi. Ojja kumujjukira nti abaddewo awo. Ministry of Defence and Veteran Affairs, Minister of State for Defence and Veteran Affairs, Honorable Akifeza Grace Ngabirano yaweereddwa ekya State Minister for Defence. Mukadde kekamu Honorable Oreru Huda naweebwa Minister of State for Defence and Veteran Affairs, Honorable Oreru Huda yagenda okubanga akikwasaganya. Ministry of East African Affairs, Minister of State for East African Affairs, Honorable Magode Ikuya. Ministry of Education, State Minister aside our Honorable Dr. John Chrysostom Muyingo. Ku higher education still akomyewo. Minister of State for Education, Primary Education, bakiwadde Honorable Phyllis Chemtai. Minister of State for Education, kusaidia Sports, Honorable Peter Ogwanga ekifo bakimudiza. Ministry of Energy and Mineral Development, kusaidia energy bawadde Honorable Sidronius Opolot Okasai. Era still mu ministry yemu Minister of State ku Minerals bawadde Honorable Fiona Nyamtoro. Ono nga ya mkyala wa Eddie Kenzo still abadde waawo. Ministry of Finance, Planning and Economic Development, General Duties bakiwadde Honorable Sise Mulondo. Ate ekya planning ne bakiwa Honorable Amos Lugorobi. Ekya privatization and investment nabawa Miss Amina Mukalas. Minister of still nga tukyali mu ministry ya finance by state ministers. Microfinance bawadde Honorable Shates Kutesa Musherre. Minister of Foreign Affairs, still International Affairs, Honorable Calvin Echodu bamuwadde ekifo awo. Minister of State for Foreign Affairs, Regional Affairs bawadde Honorable Cheune Haruna Kasolo ekifo ky'obwa minister avuddeyo nakyo. Minister of Gender, Labour and Social Development, ekya Gender and Culture bawadde Honorable Kutesa Mary Kamuli. Then Youth and Children Affairs bawadde Honorable Lakisa Mase Faith. Still nga tukyali mu Ministry ya Gender, Industrial Relations bawadde Honorable Simon Mulongo. Still side yawo Disability Affairs obakwasaganya ensonga z'abaliko obulemu, Honorable Achan Joyce Okenyi. Still Minister of State for Gender, Labour nga tukyali awo.
Elderly Affairs bawadde Honorable Jacqueline Mbabazi. Ministry of Health wetugiyingira munda General Duties bawadde Honorable Anifa Bangirana Kawoya. Primary Health Care ne bawa Honorable Dr. Charles Ayume. Ministry of Information Communications Technology and National Guidance wetugenda ba Minister of State Honorable Joyce Sebugwawo kucha National Guidance Information bamuwadde. Minister of State for Information still nga tukyali ku National Guidance Honorable Alion Yok Odria naye aweereddwa ekifo kiramba. Bwe tweyongerayo mu maaso, Ministry of Internal Affairs, Minister of State for Internal Affairs Dr. Lawrence Muganga omusajja waffe owa Victoria University naye avuddeyo n'ogufu gulamba. Ministry of Kampala Capital City Metropolitan Affairs bawadde Honorable Kabuye Kyofa Togabye ekifo ekyakibaddeko. Bwe tugenda mu Ministry ya Lands Honorable Persis Namuganza ne bamuwa Minister of State for Housing. Still nga tukyali awo, Urban Development bawadde Honorable Margaret Muhanga Mugisa. Then Urban Development Lands Honorable Harriet Ntabazi nafuna. Ministry of Local Government bwe tuyingira munda awo Honorable Justin Nameere gwe mumanyi obulungi bamuwadde Minister of State for Local Government. Ministry of Public Service, Minister of State for Public Service bawadde Honorable Lydia Wanyoto Mutende. Ojja kujjukira yabadde ayagala bwa sipiika abula ne bamugamba dde bali ojja kubaako kyofuna. Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities bawadde Minister wetubaawo Wildlife and Antique bawadde Honorable Nakawuki Susan Nsambu. Still mu ministry yemu akwasaganya ebya cooperatives Honorable Tom Aza wali Minister of State for Trade. Still nga tukyaliwe wamu cooperatives industry Honorable David Bahati ekifo afunye. Minister of State for Trade General Wilson Mbadi naye afunye ekifo awo mukwano gwange. Wetugenda ku side ya Water Environment Honorable Beatrice Anywa afunye ekifo. Minister of State for Water bawadde Honorable Aisha Sekindi. Ministry of Works and Transport ku Works bawadde Mr. Siraje Musa Ali. Then Minister of State for Works and Transport Honorable Julius Maganda Wandera ku side ya transport. Senior Presidential Advisors Honorable Hamson Obua, Honorable Ruth Nankabirwa, Francis Mwebesa, Evelyn Anite, Dr. Kenneth Omuna. Ye bamutransferinze diplomatic service nga ambassador yaweereddwa obwa ambassador Dr. Kenneth Omuna. Bali bwe nkugambye Honorable Ruth Nankabirwa, Hamson Obua, Francis Mwebesa ne Evelyn Anite bano baweereddwa bwa presidential advisor wabula nga abasinga ku bano babadde ba minister mu cabinet ewedde. Kale ebyo nno bye birangiriddwa bw'obanga olina omuntu ogwotawuliddeemu ku bwa minister ng'abadde minister mu kisanja kiri ekiwedde. Kugambye Honorable Moses Ali ekifo kye bakiwadde Honorable Crispus Kiyonga. So President Museveni bw'atyo bw'akoze mu kubeera nga afulumya olukalala lw'abaminisita bagenda okubanga bamuyambako okukulembera eggwanga lino. Bakuwadde okuviira ddala ku baminisita abali direct ku cabinet ne ba state ministers bonna. Nze maaso n'okubanga mbakumenyeramenyera mu mukwano. Sikozesezza bifaananyi by'abaministers bano ab'enjawulo olw'ensonga nti nkuteereddemu abawadde ebifo ye kennyini. Alisi ku thumbnail abamu ku bo ogenze maaso n'okubanga obafuna mukwano gwange. Justin Nameere y'omu ku bagenze maaso n'okubanga bakubya abantu obwama oluvannyuma lw'okuba nti ekifo akyefunidde bulambirira. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies,
yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.